Let me share the screen first. So আমরা পার্টিকল ফিজিক্স শুরু করেছি 15.1 15.2 ডিসকাশন শেষ 15.3 যদিও আপনাদেরকে হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম এগুলো পুরোটা শেষ করতে এবং বুক কোশ্চেন সলভ করতে। আই হোপ আপনারা সিনসিয়ার স্টুডেন্ট এটা করেছেন। কিছু আলটিমেটলি স্টুডেন্ট আছেন খুব ভালো করে জানি যারা হোমওয়ার্ক করেন নাই। ওকে, বাট এখন থেকে পড়েন 15.3 আ সিম্পল মডেল অফ অ্যাটম। আপনি পড়ছেন বললেন? ও গ্রেট, মাশাআল্লাহ। আপনি যদি হোমওয়ার্ক করে থাকেন দেন এভরিওয়ান ডিড ইট। ওকে, আই বিলিভ, মানে আমি অ্যাপ্রিশিয়েট করলাম আপনাকে। আপনি করলে মানে ইউ আর দ্য লিডার ম্যান। মানে লিডার একটা কাজ করলে বাকিরা এটা ফলো করে, রাইট? সো আপনি যদি এটা করে থাকেন, সবাই করছে, ইউ আর দ্য লিডার। ওকে, a simple model of atom. After Rutherford had presented his findings, the nuclear model of the atom gained rapid acceptances. So আমরা ডিসকাশন করেছিলাম যে how the idea of the Rutherford came. At the beginning, the idea of the Democritus, আপনাদের খেয়াল আছে আবার মনে করাই দেই। ডেমোক্রিটাস কি বলেছিল? the atoms are like the blocks. একটা ব্লকের সাথে অ্যাডজাস্টেড অবস্থায় থাকে। it is around 400 BC. এর 2200 years later, at around 1800 CE, then John Dalton checked idea নিয়ে আসে। কি বলতেছে যে atoms are boxes fine, but how they are connected? They are connected with hooks. Every boxes have hooks, and their one box is connected with the other with these hooks. Okay, so I'm just saying this summary, not definitely the statement. So এইটা ওয়ার্ল্ডে বেশ কিছুদিন এক্সিস্ট করেছে। তারপর জে থমসন উনি একটা মডেল দিয়েছেন, প্ল্যাম পুডিং মডেল। সো উনি বলেছেন যে অ্যাটমস আর লাইক দি সার্কুলার পজিটিভ চার্জ বল and over which the electrons are dotted like the plum over the pudding. Okay, so এই আলোচনাটা ওয়ার্ল্ডে অনেকদিন অ্যাকসেপ্টেড ছিল, few years, and later on when these two students of the Rutherford, Giger and Marsden, ওনারা যখন এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন with the gold foil and the alpha particle, they have found a new thing. যে নিউ থিংটা এই যেখানে বলতেছে যে this nuclear model of atom gained rapid acceptance because এর আগ পর্যন্ত যা ছিল সবকিছুকে সে ব্রেকডাউন করে দিয়েছে, and it's not just the theory, rather he draws the theory from the experiment. সো অনেক ক্ষেত্রে যেটা আমরা এক্সপেরিমেন্ট করে থিওরি ড্র করি, অনেকে আমরা থিওরি দিই পরে এক্সপেরিমেন্ট আনার চেষ্টা করি, রাইট? অথবা অনেক থিওরি দিয়েছে যেগুলো কোনো প্রুফ নেই, বিকজ আপনি জানেন এরকম অনেক থিওরি ওয়ার্ল্ডে এক্সিস্ট করে। ডারউইনস থিওরি ডাজন্ট হ্যাভ এনি প্রুফ ইয়েট, অনেকেই বিশ্বাস করে, রাইট? ডারউইনস থিওরি, is there any proof about it except from few fossils and blah blah blah? Because if there is millions of years of transition that one animal transform into the another, then within this millions of years of transition there has to has millions of subspecies like man and ape. Man and ape এর মধ্যে এমন কিছু থাকবে, the man with the tail, মানুষ কিন্তু লেজ আছে, এরকম কিছু আমরা ওয়ার্ল্ডে অবজার্ভ করি না বা এরকম কোনো ফসিল আমরা পাই না। Rather few matches of the DNAs and the few matches of this skull or something তারা এটা বলার চেষ্টা করে। Anyway, scientists doesn't accept that. Few poor scientists with the poor ideas of atheism তারা এটাকে প্রুফ হিসেবে আনার চেষ্টা করে, nothing else. Anyway, so coming back to the point, যে তাহলে এই র্যাপিড অ্যাকসেপ্টেন্সের পিছনে রিজনটা ছিল the proof that alpha particle is going straight. I'm firing a positive charge and towards a nucleus which is supposed to be a positive charge ball because of the J.J. Thomson plum pudding model. So it should repel immediately, or everyone should repel back, right? Instead, almost everyone is going straight without any deviation. That means the most of the atom is actually empty space. And later on, এখান থেকে সে আরো কনক্লুশন ড্র করেছে। কি কনক্লুশন ড্র করেছে? যে আমি আলফা পার্টিকেল ফায়ার করতেছি which is a positive charge, which is helium-24 having some sort of mass on the atomic number. এইটা সোজা যাচ্ছে বেশিরভাগের ক্ষেত্রে, কিছু জায়গা থেকে বাউন্স ব্যাক করতেছে। তার মানে কি, if I throw a tennis ball into the wall, the ball reflects, not the wall goes back, because of the momentum it has, because of the charge it has, because of the mass it has, because of blah blah, because of the strength and so many things. So আমি যখন এই আলফা পার্টিকেলকে ফায়ার করছি,
Alpha particle having some positive charge and having some mass, it bounces back. It means there is something much stronger in that point. So they conclude it is the center where all the mass is concentrated upon, right? এই জন্য এটা বাউন্স করলো, বাট আরেকটা কোশ্চেন থেকেই যায় যে why bounces is because they have the same charge. So আলফা পার্টিকেলে যেরকম পজিটিভ চার্জ আছে, এইটারও ওই সেন্টারে পজিটিভ চার্জ আছে, তার মানে পজিটিভ চার্জ গুলো সব এক জায়গায় কনসেন্ট্রেটেড. So two concentrated thing, one mass, one charge, and it was the extraction of the gold foil, gold particle, alpha particle scattering experiment. সো এটা ছিল এই রাদারফোর্ডের যে ফাইন্ডিংস. লেট্রন পরবর্তীতে রাদারফোর্ড কিন্তু তার মডেলের মধ্যে নিউট্রনকে বাই দ্য ওয়ে ক্লারিফাই করে দেয়. ওনার অ্যাটমিক মডেলে কিন্তু নিউট্রন এক্সিস্ট করতো না, আর ওনার মডেলের আগ পর্যন্ত ইনক্লুডিং হিজ ওয়ান there wasn't any existence of the neutron. Later on neutron was found, and এর পরবর্তীতে প্রোটন ডিভাইডেড করা যায়, প্রোটন ডিভাইড করলে কোয়ার্কস পাওয়া যায়, ইলেকট্রন নিউট্রিনোস এক্সিস্ট, হেড্রন, দেন দি মেসন, ব্যারিয়ন, এই যে আইডিয়াস গুলো এগুলো পরে এসেছে, বাট দিস ইজ দি ফান্ডামেন্টাল. সো ফান্ডামেন্টাল পার্টের ডিসকাশন থেকে ক্লিয়ার রিক্যাপটা? ওকে, সামনে আগাচ্ছি আমরা আবার. This was partly because it helped chemists to explain the phenomena of chemical bonding, the way in which atoms bond together to form molecules. Subsequently, the proton was discovered. It had a positive charge equal and opposite to that of the electron. However, its mass was too small. To account for the entire mass of the atom, it was not until the early 1930s that this puzzle was solved by the discovery of the neutron, that I'm not sure. And by the way, it was an accidental upgradation of the science. Two one couple, husband and wife, they were doing some sort of experiment, and they have found something that doesn't go with the experimental setup. So they work on it. Later on, they concluded there is something exists here where the additional mass is coming from. And later on, someone else used this idea of the experiment and found the element, and he named it as neutron. And he said that it is like the proton, but a little more mass than the proton. এবার আমরা এটাকে একটু কন্টিনিউ করি. An uncharged particle with a similar mass to that of the proton. কেন uncharged হতে হচ্ছে এটাকে? বিকজ আপনি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের যে আইডিয়া দিয়ে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটাকে বুঝলেন, যেটাকে রাদারফোর্ড এক্সপ্লেইন করলো, কেমিস্টদের জন্য এটা বোঝাটা সহজ হয়ে গেল আলোচনাটা. এখানে তো প্রোটন তো অলরেডি আমি বুঝে ফেলছি যে এখানে 10টা ইলেকট্রন ছিল, 10টা প্রোটন ছিল, সো ইট ওয়াজ আ ব্যালেন্স থিং. তাহলে এই অ্যাডিশনাল মাসটা আসতেছে কোথায়? অ্যাডিশনাল প্রোটন যদি আমি অ্যাড করে দেই তাহলে তো চার্জ বেড়ে যাচ্ছে, মেকিং দি অ্যাটম আনচার্জ অ্যাট দি বিগিনিং. সো এটা তো হইতে পারে, তার মানে কি there is something in the center which is not charged yet contributing to the mass. Did you get my point? সবাই কি আমার পয়েন্টটা ধরতে পারছেন? সো উনি যেটা কনফিউশন যেটা ছিল যে আমি যে ম্যাসটা এক্সপেক্ট করতেছিলাম অ্যাটমের নিউক্লিয়াসে, এর চেয়ে ম্যাস তো বেশি, তাহলে কি করি? ম্যাস বেশি তার মানে কি মেবি এখানে আরো প্রোটন আছে, বিকজ আমি কি জানি এখন পর্যন্ত শুধু সেন্টারে কি আছে? প্রোটন. সো ইফ আই অ্যাড ওয়ান প্রোটন, দেন চার্জ অফ দি অ্যাটম গেটস +1. তাহলে তো অ্যাটমের চার্জটা বেশি হয়ে যাচ্ছে. So that doesn't make complete sense because it was already balanced. The chemists did all works and the nuclear balance equation was working very fine. তাহলে এই অ্যাডিশনাল পজিটিভ চার্জ তো এখানে থাকতে পারবে, তাহলে এই অ্যাডিশনাল মাস আসবে কোথায়? And later on they found a particle which is exists in the nucleus contributing to the mass yet not contributing to the charge. So it's a charge neutral thing. They named it neutron. Clear? Okay, carry forward. This suggests a model for the atom like the one shown in figure 15.6. আমরা 15.6 টা একটু দেখে নিই সবাই. নিউক্লিয়াস, এটার মধ্যে ওই যে রেড সার্কেল কিছু দেখা যাচ্ছে, এগুলোকে আমরা বলতেছি প্রোটন. রেড সার্কেল গুলোর মাঝখানে কিছু পার্ট দেখা যাচ্ছে ব্লু সার্কেলস, এদেরকে আমরা বলতেছি নিউট্রন. এবং এই পার্টিকুলার সার্কুলার সেই পুরোটার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ইয়েলো সার্কেল দেখা যাচ্ছে, অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে যদিও, বাট ইটস নট দ্যাট বিগ, উই নো. So it is electron. So question থেকে যায় এখানে একটা. Let me ask you that question directly.
Does proton repels? Why? Same charge. Why all the protons are there in the nucleus? They're supposed to repel, right? Why they exist in the nucleus? What force? Nuclear force. এটা কোত্থেকে আসলো? নিউক্লিয়ার ফোর্স আবার কোত্থেকে আসলো? আমরা তো এখন পর্যন্ত নিউক্লিয়ার ফোর্স শিখি নাই, শিখেছি? তাহলে নিউক্লিয়ার ফোর্সটা আসলো কোত্থেকে? পজিটিভ চার্জ যদি এক জায়গায় কাজ করতে হয়, রাইট, ডেফিনেটলি এদেরকে পুশ করে রাখার মতো অ্যাডিশনাল কিছু লাগবে, আদারওয়াইজ তো এই প্রোটন পরস্পরকে রিপেল করবে, রাইট? সো এবং এই রিপেলিং ফোর্সটা কিন্তু অনেক হাই, বিকজ একটা প্রোটন একটা টাইনি প্লেসের মধ্যে অনেকগুলো প্রোটন, লাইক ইউরেনিয়াম, having a good having a high mass number and atomic number, এদের অ্যাটমের সাইজটা অনেক বড়, ওকে, irrespective to that the nucleus of the uranium is not that big in terms of the size of the atom, right? Of course, because পুরোটা যদি আমার এই বোর্ডটা যদি একটা অ্যাটম হয়, এটা নিউক্লিয়াস হচ্ছে জাস্ট একটা maybe this much. Nucleus is only this much. So এতটুকুর মধ্যে সবগুলো প্রোটন is concentrated. তার মানে কি যে within a very tiny space all the positive charge are held together. So why they are being held, how they are being held, being same charge, they should be repelling with very high electrostatic repulsive force, right? So why they are repelling? Because of this, but how they exist in the center? Because of something else. যেটা আপনি একটা নাম বললেন যে মেবি এখানে একটা অন্য কিছু আছে, কি এখানে মেবি একটা নিউক্লিয়ার ফোর্স আছে। এই নিউক্লিয়ার ফোর্সটা কি করতেছে, এদেরকে এই প্রোটন গুলোকে সাইড বাই সাইড কোএক্সিস্ট করতে, কম্প্রেস করতে হেল্প করতেছে। অথবা যদি অন্যভাবে বলেন যে আমরা যদি এই নিউক্লিয়াসটাকে ভেঙে দেই তাহলে আমরা কি পাই? আমরা এনার্জি পাই। Why? Because energy was given to hold them together. So if you break, energy will be coming out. Simple. So এই এনার্জিটাকেই বলা হচ্ছে this is the binding energy. কি বলে এটাকে? বাইন্ডিং এনার্জি। আর নিউক্লিয়ার নাম্বার যত বেশি, টোটাল বাইন্ডিং এনার্জিকে যদি আপনি নাম্বার অফ নিউক্লিয়ার, ডু ইউ নো হোয়াট নিউক্লিয়ার ইজ? হোয়াট ইজ ইট? প্রোটন প্লাস নিউট্রন। প্রোটন এন্ড নিউট্রন অল অফ দেম আর নিউক্লিয়ার। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে যেগুলো থাকে এদেরকে আমরা বলতেছি কি নিউক্লিয়ার। সো টোটাল ম্যাস নাম্বার দিয়ে thereby, because mass number is the nuclear number, টোটাল ম্যাস নাম্বার দিয়ে যদি আমরা এই টোটাল বাইন্ডিং এনার্জিকে ডিভাইড করি, what we get is binding energy per nuclear. অর্থাৎ একটা প্রোটনকে তার নিউক্লিয়াসের মধ্যে ধরে রাখতে কতটুকু এনার্জি আমার ইউজ হচ্ছে। এই পার্টিকুলার জায়গা থেকে আমরা পরে শিখবো ওয়াই একটা হাইড্রোজেনকে মার্জ করলে আমরা এখান থেকে এনার্জি পাই। এই যে আপনারা কেমিস্ট্রিতে পড়েন না, এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন, যেখান থেকে আমরা টেম্পারেচার পাই, এনার্জি পাই, রাইট? সো ওয়াই হাইড্রোজেনকে একসাথে মার্জ করে ফেললে why it gives energy? Why two uranium, if you merge, somehow you are able to merge, why it will not give out energy, rather it will take energy up from the system, we'll understand. So exothermic endothermic reaction যেটা কেমিস্ট্রিতে শেখেন, এখানে শিখবেন যে why this was happening. Okay, so let's go a little forward. কি বলতেছে এরপর? Number first point they draw, protons and neutrons make up the nucleus of the atom. এটা আমরা সবাই জানি। The electrons move around the nucleus in a cloud, some closer to and some further from the center of the nucleus, because of the most probable clouds যেটাকে আমরা বলি 1s2 2s2 2p6 কেমিস্ট্রিতে যেটা আপনারা শিখেন। এটাকে আমরা ওই ডিটেলস এখানে শিখবো না, এই ওয়ার্ডটা আমরা এখানে ইউজ করবো না, জাস্ট আমরা এটাকে কি শিখলাম যে they are belonging to a particular clouds of space. Because why clouds? Is because ইলেকট্রনের এই অরবিটের মধ্যে যদিও অরবিট গুলো ফিক্স, ফার্স্ট অরবিট, সেকেন্ড অরবিট, থার্ড অরবিট এন্ড ব্লা ব্লা ব্লা, বাট ইয়েট ইলেকট্রন কোন জায়গায় থাকবে স্পেসিফিকলি it is not fixed, because they revolves and they rotates, right? So you have to find a particular region which is the most probable region যেখানে আপনি ইলেকট্রন গুলোকে, ফার্স্ট শেলের ইলেকট্রন গুলোকে পেতে পারেন। Did you get that? Okay, so that's why they say electron moves around the nucleus in a cloud, some closer to and some further from the center of the nucleus. So দুটো সেন্টেন্স বা এখন পর্যন্ত যা ডিসকাস করা হলো, any question so far? All sentences are clear? Okay, all words are clear? Let's go forward. From this model, it
looks as though all matters, including ourselves, is mostly empty space. For example, if we scaled up the hydrogen atom so that the nucleus was the size of 1 centimeter diameter marble, the orbiting electrons would be a grain of sand about 800 meters away. So if the diameter of the marble is the nucleus, which is having the diameter of 1 centimeter, then এক একটা electron is something like 800 meters away. অর্থাৎ 1 centimeter is this much, right? আপনি এখানে একটা মার্বেল রেখেছেন, this is the nucleus, আর আপনার 800 মিটার মানে হচ্ছে এখান থেকে লেটস সে সেক্টর 7 এর পার, এতটুকু দূরে হচ্ছে আপনার ইলেকট্রন, তাহলে মাঝখানে পুরোটা কি ফাঁকা। দ্যাটস ওয়াই দে সে ইট সিমস লাইক মোস্ট অফ দেম আর এমপ্টি স্পেস। এখান থেকে বেসিক্যালি ওই কনক্লুশনটা ড্র করা। এন্ড রিলেটিভ সাইজটা কিরকম এখানে একটা আইডিয়া দেওয়া হয়েছে, দ্য স্কেল অফ থিং। বেসিক্যালি পেপার 1 এর ক্ষেত্রে যে কিছু প্রেডিকশন করতে হয়, লাইক the diameter of the raindrop, the diameter of the tennis ball, the diameter of the football ball, the let's say diameter of an orange, এরকম কিছু রিয়েল লাইফ থিংস আমাদেরকে প্রেডিক্ট করতে হয়, যেগুলো নিয়ে আমাদের মোটামুটি বেসিক কিছু ধারণা থাকা উচিত। So this one is not about this. This is a specific one because এটাকে আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না। So এই ইনফরমেশনটা আমাদের তাদের কাছ থেকে নিতে হবে। What's that? The radius of the proton is around 10 to the power minus 15 meter, and which is also similar to the radius of the neutron. So it is that big, 10 to the power minus 15. Radius of nucleus is, however, 10 to the power minus 15 to 10 to the power minus 14 meters. Radius of atom, the whole atom is 10 to the power minus 10. Size of molecules, 10 to the power minus 10 to 10 to the power minus 6. So এতটুকু, so 10 to the power minus 6 এবং 10 to the power minus 15, that is huge gap, right? Anyway, some molecules such as large protein molecules, very large indeed compared to an atom, একটা সিঙ্গেল মলিকুল একটা অ্যাটমের চেয়ে বড় হতে পারে। The radii of nuclear particles are often quoted in femtometers, FM, where FM equals to 10 to the power minus 15 meters. এটা খুব বেশি কাজে লাগে না আমাদের, বাট জাস্ট জেনে রাখলেন আর কি। অর্থাৎ ভ্যালুগুলো যেহেতু অনেক ছোট, 10 to the power minus 15, তো এটা বলার চেয়ে যদি আমরা বলি 1 femtometer, it sounds a little good. That's it. Nuclear density. এবার নিউক্লিয়ার ডেন্সিটি, and এটু দিকে আমরা শিখবো ইনশাআল্লাহ যে ডেন্সিটি অফ দি ইউনিভার্স। সো এখানে আমরা মলিকুলার পার্সপেক্টিভ দেখবো, এখানে গিয়ে আমরা ইউনিভার্স পার্সপেক্টিভ দেখবো। So let's start with the smaller one. We can picture a proton as a small positively charged sphere. Knowing its mass and radius, we can calculate its density. Simple, because আপনি পুরো অ্যাটমের টোটাল মাস জানেন এবং পুরো অ্যাটমটার টোটাল ভলিউম জানেন বিকজ আপনি রেডিয়াস জানেন। সো ইফ ইউ নো দি রেডিয়াস, ইফ ইট ইজ সার্কুলার 4/3 পাই আর কিউব ইউজ করবেন, ইউ গেট দি ভলিউম, এন্ড ইউ নো দি মাস বিকজ ইউ ক্যান ওয়েজ দি অ্যাটম, রাইট? অ্যাটমের ওয়েট তো আমরা জানি, এটা অ্যাটমের মাস নাম্বার, যেটা হচ্ছে অ্যাটমের মাস। সো তার মাস নাম্বার এবং তার যে ভলিউমটা, এটা যদি আমরা রেশিও করি মাস বাই ভলিউম, ইট গিভস আস দি density. Simple. So that's how we calculate the density. এখানে একটা एग्जांपल দেওয়া হয়েছে, যেমন mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, and the radius of the proton is 0.80 femtometer or 0.80 into 10 to the power minus 15 meters. So if you calculate the density, which is mass by volume, the density of this should be this 7.8 into 10 to the power 17 kg per meter. Clear এটা? কিভাবে বের করছে? সিম্পল, মাস বাই ভলিউম রেশিও। ভলিউমটা বের করা হয়েছে 4/3 পাই আর কিউব দিয়ে, নাথিং স্পেশাল। সো দি প্রোটন হ্যাজ আ ডেন্সিটি অফ রাফলি 10 to the power 18 kg per meter. That's huge, right? 10 to the power 18 kg per meter cube. পানির ডেন্সিটি কত? ওয়াটারের ডেন্সিটি কত? 1000 kg। 1000 কে যদি আমরা 10 to the power something they represent by 10 to the power n দিয়ে, how much is this? 10 cube. The 10 cube is the density of the water, and it is how much? 6 times more, 10 to the power 18. That's huge, right? Okay, this is also the density of neutron and of an atomic nucleus, because nuclei are made of protons and neutron held closely together, মাঝখানে কোনো তেমন কোনো স্পেস নেই।
That's why প্রোটনের যে ডেনসিটি এটাই নিউট্রনের ডেনসিটি, এটাই নিউক্লিয়াস ডেনসিটি। ক্লিয়ার এটা? Compared to the density of the nuclear material with that of the water whose density is 1000 kg per meter cube, the nucleus is 10 to the power 15 times as dense. আপনারা বললেন 3 times 6 times, এখানে বলছে 10 to the power 15 times, ঘটনা কি? It's not. You multiply 10 to the power 3 into 10 to the power 15, it gives you 10 to the power 80. So it's not 6 times. 6 times হলে 6 into 10 to the power 3, right? 3 which is 6,000. It's not 6,000, it's 10 to the power 15 times. Nuclear matter, the size of a tiny grain of sand, would have a mass of about 1,000,000 tons. Nuclear matter যদি হয়, which is the size of a sand, it should be a millions of tons. That dense. Anyway, this is a consequence of the fact that the nucleus occupies only a tiny fractions of the volume of an atom. The remainder is occupied by the clouds of orbiting electron whose mass makes up less than 1/1000 of an atomic mass. Anyway, এখানে কিছু কোশ্চেন আছে, প্রয়োজন নেই। Number 3 you can skip or you can solve at home. We will not discuss at class. 15.4 we switch the nucleons and the electrons. Faizan পড়ে ফেলেন। We'll start this topic with summary of the particles mentioned so far in table 15.1. Proton. সবগুলো পড়বেন। Proton relative mass 1, charge plus E. Neutron relative mass 1, charge. Electron relative mass 2.5, charge minus E. Alpha particle relative mass 4, charge plus 2E. Why they are saying relative mass? কেন রিলেটিভ কেন ডিসকাস করতেছে? এবং প্লাস ই বলতে আমরা আসলে কি বোঝাচ্ছি? প্লাস ই বলতে বোঝাচ্ছি আমরা চার্জ অফ অ্যান ইলেকট্রন or charge of a proton, which is 1.60 into 10 to the power minus 19 coulombs. And what is relative mass? What does that mean? 1 বলতে আমরা কি বুঝি? প্রোটনের mass 1.60। প্রোটনের mass কত ছিল দেখুন তো, ভুলে গেলাম, মুখস্থ থাকে, দেয়া থাকে তো এগুলো। 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. So relative বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এটাকে আমরা 1 ধরেছি, so এইটার তুলনায় alpha particle 4 times. So it's not the mass of alpha particle 4, rather it is 4 times the relative mass of the proton. Okay, সামনে আগে। All nuclei, continue Faizan. All nuclei except the maximum aggregate content group, and each nucleus is described by the number of protons. Both of the neutrons in the nucleus are relatively called. For example, in the nucleus of 4 there are 79 protons and 180 giving a total of 110 protons. Clear এটা? কোনো কোশ্চেন? প্রোটন নিউট্রন একসাথে নিউক্লিয়ন বলে। ও লেভেল ডিসকাশন কন্টিনিউ। The total number of nucleons in a nucleus is called the nuclear number. Right. The nuclear number is the sum of the number of neutrons and protons in the number of equals to x plus a. Neutron number is neutron number is right. So nuclear number থেকে আমরা বলি কি mass number, because in the total mass of an atom, it is the contribution of the mass of the proton and contribution of the mass of the neutron. প্রোটনের massটাকে আমরা বলি it is the atomic number, যেটার জন্য আমরা mass contributionটা পাই, অর্থাৎ number of proton, and বাকিটা হচ্ছে নিউট্রন। সো এই নিউট্রন এবং প্রোটন মিলেই হয় হচ্ছে আমার নিউক্লিয়ন। সো অ্যাটমিক নাম্বারের সাথে যদি আমরা নিউট্রন নাম্বার যোগ করে দেই তাহলে আমরা ম্যাস নাম্বার পেয়ে যাই। এটাই এখানে বলেছে, নাথিং স্পেশাল। কন্টিনিউ। দ্য ইউনিট ইউজ টু মেজার or simply বলতে পারেন atomic mass unit, it's fine as well. U 1 U কিরকম? এটার ভ্যালু কতটুকু আসতেছে? কন্টিনিউ করে। 0.07276466777 U, and an isolated neutron has a mass of 1.005 U. Which one is bigger? Koi. Acha. Which one is bigger?
neutron. So neutron has slightly neutron is slightly heavier than the proton. Continue. You can see. এটাই এটা এখানে আলোচনা এখানে আমরা আলোচনা করব না। এটা আলোচনাটা হচ্ছে সিম্পলি যে আপনি যদি কার্বন 12, তার মানে কি এখানে কয়টা প্রোটন আছে, কয়টা নিউট্রন আছে? কার্বন 12, অ্যাটমিক নাম্বার কত? 6, মাস নাম্বার হলো 12, তার মানে এখানে 6টা প্রোটন আছে, 6টা নিউট্রন আছে। এখানে তারা যেটা বলতে চাচ্ছে, if you take 6 proton and 6 neutron and you calculate their mass, আপনি যদি এর mass measure করেন, is going to be uh, the total one, right? But surprisingly enough, this is not the mass of carbon 12. For carbon 12, you will see there is less mass. কথা বুঝছেন? আবার বলতেছি, ধরেন একটা প্যাকেটের মধ্যে আপনি 6টা খেজুর রাখছেন আর 6টা বাদাম রাখছেন। এই 6টা খেজুর এবং 6টা বাদাম আলাদা আলাদা করে যদি ম্যাস মেজার করেন, এরপর এই প্যাকেটের মধ্যে উঠায় যদি 6টা খেজুর বাদাম একসাথে মেজার করেন, প্যাকেট সহ তো ওজন বেশি হওয়ার কথা, রাইট? রাদার ফর দি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, আমি যদি খেজুরগুলোকে যদি বলি প্রোটন, বাদামগুলোকে যদি বলি লেটস সে নিউট্রন, then what they are saying is carbon as a package of this proton, neutron and electron, you measure them, the total mass of the carbon is going to be less than the individual mass of the proton, neutron and the electron and their collection is less. Why? ওটা আমরা ওই সময় ডিসকাস করব, we skip it now. Let's continue. A specific combination the nucleus of the atom can be represented by symbol of element shown here and there. With the nucleus number A and the proton number. Nothing special, just atomic number, mass number কেমনে বের করে, কোনটা নিউক্লিয়ার নাম্বার, কোনটা অ্যাটমিক নাম্বার, কোনটা প্রোটন নাম্বার, কোনটা মাস নাম্বার, কোনটা নিউট্রন নাম্বার, কতগুলো ইলেকট্রন আছে, এগুলো আমরা ও লেভেলে অনেক পড়ছি। Nothing special. Anyone has any clarification required, you can raise your hand and I shall discuss. একটা অ্যাটমিক সিম্বল দেয়া আছে, লেটস সে ফর দি অ্যাটমিক সিম্বল অফ দি ইউরেনিয়াম 23892, এখান থেকে প্রোটন নাম্বার বের করা সম্ভব? সম্ভব। দি অ্যাটমিক নাম্বার 92, মাস নাম্বার বের করা সম্ভব? ইয়েস 238, নিউক্লিয়ার নাম্বার বের করা সম্ভব? ইয়েস 238, নিউট্রন নাম্বার বের করা সম্ভব? ইয়েস 238 minus 92, ইলেকট্রন নাম্বার বের করা সম্ভব? ইয়েস, if it is uncharged the electron number is 92. আর কিছু দরকার আছে? শেষ, সব হয়ে গেছে, এই তো আর কি। সো কোশ্চেন যেটা আছে 4 5 ইজি লাগবে। আইসোটোপ, এটা আমরা ছোট করে শিখে আসছি, অল অবশ্যই ওইটাই শিখবো, নাথিং স্পেশাল, বাট আমরা পড়বো অ্যাজ ইউজুয়াল। সো আইসোটোপের ডেফিনিশন সবার খেয়াল আছে? atoms with same atomic number but different mass number, or if you start with the proton number, like atoms with same proton number but different neutron number are isotopes of each other. যেমন এখানে এক্সাম্পল দিয়েছে নিয়ন, নিয়নের ক্ষেত্রে অ্যাটমিক নাম্বার কি 10 and mass number respectively 20 21 22, so they are all neon, right? But why the mass numbers are different is because they are isotope. দেখতে একই রকম কিন্তু বলতেছে এর নাম হচ্ছে কি, এর নাম হচ্ছে গিয়া লেটস সে হামজা, ওর নাম হচ্ছে গিয়া ওমর। ঘটনা কি, একজন হামজা একজন ওমর কেমনে হয়? বিকজ এরা দুই ভাই, দেখতে একরকম জমজ, সো বাবা মা সেম, সব ওকে, বাট ইন্ডিভিজুয়ালটা ডিফারেন্ট। বাট এখানে বলতেছে যে ইট ইজ নট এক্স্যাক্টলি দি টু ইন ওয়ান, ইট ইজ নট ইভেন সামথিং যেটাকে আমরা তাদের অ্যাকশন দিয়ে ডিটারমাইন করবো, রাদার ইট ইজ দি সেম ওয়ান, সেম থিং, লাইক কার্বন 14 and carbon 12. Carbon 14 is radioactive where carbon 12 is not, right? So they're all carbon. When they react, they act like carbon. So carbon যত ধরনের রিঅ্যাকশন গুলো দেয়, কার্বন 12 14 সিমিলার ধরনের রিঅ্যাকশন দেয়। সো তাহলে আপনি এদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করতেছেন কি দিয়ে? ইন টার্মস অফ দি রিঅ্যাকশন, ইন টার্মস অফ দেয়ার বিহেভিয়ার, ইন টার্মস অফ দি প্রপার্টি, দে আর অল সেম অলমোস্ট, বাট ডিফারেন্সটা কোথায় জেনারেট হচ্ছে? তাদের ম্যাস নাম্বার। এই ম্যাস নাম্বারের জন্য তাদের একটা পার্টিকুলার স্পেসিফিক প্রপার্টি ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে। ওয়ান ইজ রেডিওঅ্যাক্টিভ, the other is not.
one is more stable, one is not stable না বলে তো রেডিয়েট, বিকজ আপনারা জানেন যে কোন একটা কিছু যখন রেডিয়েট করে রেডিয়েশন দিয়ে দেয়, লাইক আমরা আলফা বেটা গামার যে রেডিয়েশন প্রসেস এগুলো আমরা শিখবো সামনে, তখন আমরা দেখবো যে why one thing is very necessary for decay, it is the instability. ওকে, ওই আনস্টেবিলিটি পার্সপেক্টিভ যখন আসবে এটা আমরা আরেকটু ডিটেইলস আলোচনা করব, বাট সো ফার বলেন বাবা। নট নেসেসারি, মানে কোনটা আপনার লেফটেরটা আইসোটোপ না কেন, 10টা প্রোটন 10টা নিউট্রন হলে, ও গুড কোশ্চেন, it is it is a wrong understanding of the idea of the difference between proton and neutron. I say it, atoms with same proton, not for the same atom you are differentiating proton and neutron. Did you get that? ওর পয়েন্ট থেকে সবাই বুঝতে পারছিল কোথায় বলাইছে? ও বলাইছে হচ্ছে যে প্রোটন নাম্বার এবং নিউট্রন নাম্বার তো এখানে সেম, 10টা প্রোটন 10টা নিউট্রন। ইটস নট দ্যাট ডিসকাশন, রাদার দ্য ডিসকাশন ইজ three elements, all are neon, all of them have the same atomic number 10 10 10, so same atomic number, same proton number. Did you get that? And different neutron number, because for the first one neutron number is 10, for the second one neutron number is 11, for the third one the neutron number is 12. That's what makes sense, that three neons with one the neutron number 10, second 11, third 12, though they all have the same proton number. So we compare not the same element, rather we compare three different elements, two different elements having same atomic number, different mass. Did you get my point? Yes, not within the same element we compare. Okay, সবার কি ক্লিয়ার, or কনফিউশন কোথায় ছিল? এবং কনফিউশন ক্লিয়ার, ভেরি পারফেক্ট। লেটস গো ফরওয়ার্ড। আমরা একটু পড়ি আবার আগের মতো, পড়েন অরণ্য পড়েন। Although atoms of the same element yes, so এই পর্যন্ত যে ডিসকাশনটা হয়েছে, আই হোপ ইটস ক্লিয়ার, নাথিং টু অ্যাড আপ, জাস্ট সিম্পলি এখানে তারা এই আর্গুমেন্টটাকে বিল করেছে যে কার্বন বলতে আমরা বুঝাই এটার অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে গিয়ে 6, বিকজ 6 প্রোটনস আর দেয়ার। ইউরেনিয়াম বলতে আমরা বুঝি ইউরেনিয়াম 92, রাইট? সো এটা নিয়ে কারো কোনো ডাউট নেই, এটা নিয়ে কেউ কোনো কোশ্চেনও করতেছে না, বিকজ এদের পিরিয়ডিক টেবিলের পজিশনটা সেম। হাউএভার দেয়ার নিউট্রনস ক্যান ভ্যারি, সো নিউট্রন ভ্যারি করার জন্য তাদের ম্যাসটা ভ্যারি করতে পারে, যদি করে ফর দ্য সেম এলিমেন্ট, then they are the isotopes of each other, where the isotopos, a Greek word, mean the same place, and is because that the periodic table neon 11, neon 20, 21 and 22, all of them has the same position. Okay, carry forward. Isotopes are nuclei of the same element with different numbers of neutron but the same number of proton. From the next paragraph, any atom here এটা net positive charge বলতে আমরা বুঝি যে there is no resultant positive or negative charge. Resultant মানে কি, the number of proton and number of electron যদি ডিফারেন্ট হয় তখন একটা resultant আসতে পারে, because one is more than the other by gaining or losing an electron, right? প্রোটন নাম্বার তো ইন জেনারেল গেইনড হয় না, এটা আমরা পরে শিখবো যে প্রোটন গুলোকে ইভেন নিউক্লিয়াসের ভিতরে কোনোভাবে পুশ করার কোনো মেকানিজম আছে কিনা, বাট সো ফার আমরা যেটা জানি যে proton cannot be add or subtract, rather what it does is simply
absorb an electron or it loses an electron, gain an electron or lose an electron. So if it gains one electron, then net charge becomes -1 because there is one more electron. If it loses one electron, the net charge becomes positive is because there is one more proton with compared to the number of electrons. Clear it? Nothing special. Carry forward. For an atom, same element, they will all have the same. Yes. Yes. So এখানে তারা বলতেছে যে যেহেতু প্রোটন নাম্বার ইলেকট্রন আমার কেমিক্যাল প্রপার্টিকে ডিসাইড করে, সো নিয়ন 20, নিয়ন 21, নিয়ন 22, যেহেতু তাদের নিউট্রন একটা বেশি এবং এই নিউট্রন বেশির জন্য তো আর ইলেকট্রন বেশি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, বিকজ ইলেকট্রন তো ডিপেন্ড করে প্রোটন নাম্বারের উপর, এন্ড অল অফ देम হ্যাজ দি প্রোটন 10, তার মানে 10টা ইলেকট্রনই আছে, রাইট? সো 10টা প্রোটন 10টা ইলেকট্রন, ইলেকট্রিক্যালি ইট ইজ নিউট্রন। সো কেমিক্যালি কি ধরনের রিঅ্যাকশন তারা দিবে, ইট ইজ ডিপেন্ডিং আপন দি প্রোটন নাম্বার এন্ড নিউট্রন। সো all the neons having the same proton number and same electron number gives the same kind of reaction. All of them have the same reaction pattern. Clear এটা? However, the radiation property অর্থাৎ তাদের নিউক্লিয়ার যে প্রপার্টি গুলো আছে এগুলো কিন্তু আবার এই শুধু ইলেকট্রনের উপর ডিপেন্ড করে। ইট ইজ ডিপেন্ডিং আপন দি, টু বি স্পেসিফিক, একদম স্পেসিফিকলি যদি বলি, এটা এখানে নাই এই সেন্টেন্সটা, স্পেসিফিকলি বললে প্রোটন এবং নিউট্রনের রেশিওর উপর ডিপেন্ড। সো হাউ মাচ দি রেশিও অফ দি প্রোটন এন্ড দি নিউট্রন, অর্থাৎ নিউট্রন প্রোটনের রেশিওটা যদি ভ্যারি করে তখনই আনস্টেবিলিটি ক্রিয়েট। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? এবং এটা তার নিউক্লিয়ার প্রপার্টি, নট কেমিক্যাল প্রপার্টি। ওকে, এই ডিস্টিংগুইশিংটা ক্লিয়ার between the nuclear property and the chemical property. So chemical property is depending upon the proton and the neutron ratio and their position and stuffs, and the nuclear property is depending upon the proton and the neutron, clear, and their ratios. Okay, say okay. Okay না হইলো বলবেন ওকে। আসান এরকম কিছু স্টুডেন্ট ওকে হোক আর না হোক, ওকে তাড়াতাড়ি ক্লাসটা শেষ করেন, বাড়ি যাই। লিখছেন ইয়েস, এখানে আমি ইয়েস স্যার বলে ফেলছি, বুঝে না মিনিংটা নেগেটিভ। আচ্ছা, হাইড্রোজেন হ্যাজ, it varies. For hydrogen or the lower atoms, it was a pretty obvious question. Usually students are correct question answer দিতেছি, otherwise হয়তো answer দিতে না দরকার নেই। Anyway, it's a very important question. For hydrogen, for helium, if you go forward, for the low mass number, low atomic number, you will see that the proton number and the neutron numbers are almost the same. There is not much difference. যেমন ধরেন হচ্ছে let's say helium, কয়টা প্রোটন? একটা। নিউট্রন কয়টা? এর পরেরটা কি? হিলিয়ামের পরেরটা কি? 3, অ্যাটমিক নাম্বার 3 কার? লিথিয়াম। লেটস সে একটু পরে চিন্তা করি, কার্বন, কার্বনের অ্যাটমিক নাম্বার কত? 6, প্রোটন নাম্বার কত? 6, নিউট্রন নাম্বার 6 because mass number 12. So you see proton number, neutron numbers are same, but as you go up, it means as the atomic number increases, proton number increases, so within the nucleus it's tough to adjust them, so you need more and more neutron to balance them. Okay, like example for the uranium, look at the uranium's atomic and mass number. Uranium atomic number কত? 92. So if the neutron number is also 92, the mass number would have been 184. Instead, the mass number for the uranium is how much? 238, right? The 238, koi 180 or koi 238. It means 58 more neutrons than the expectation, right? So it means that the balancing is absolutely depending upon the number of protons. Number of protons যত বেশি হবে তত বেশি নিউট্রন আপনার প্রয়োজন হবে to balance the nucleus. Okay, so ratio actually varies. Coming back to your question, what's the ratio between proton and neutron? For the low atomic number, ratio is usually 1. For the higher atomic number, the ratio between the neutron and proton, it's more than 1. Clear? It was a
Yes. So an unstability সম্ভাবনা তখন বেড়ে যায়. So make it stable, you need more neutron to stable it. So আমি কিন্তু এটা বলি না যে uranium 230 is not stable. I say it is stable. It's because to make it stable, to stabilize it, it already took more neutron to make it stable. However, if you give a single neutron, যেমন আমরা ইউরেনিয়াম রিঅ্যাকশন শিখেছি যারা ওলেভেল এক্সেলে ছিলেন, আপনারা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন দেখে আসছেন যেখানে একটা স্লো মুভিং নিউট্রনকে অ্যাবজর্ব করার ফলে uranium, barium এবং krypton split করে. So once the uranium splits, why? এই যে নিউক্লিয়ার ফিশনটা ঘটলো, why nuclear ফিশনটা ঘটলো? Is because there was an instability in the nucleus. এই নিউক্লিয়াসের আনস্টেবিলিটি ঘটাইলো কে? It is the unwanted neutron, slow moving neutron that was absorbed by the nucleus. এখন নিউক্লিয়াস তো অলরেডি একটা রেশিও ছিল কার নিউট্রন এবং প্রোটনের. এই রেশিওতে কে ঝামেলা লাগাইছে কি এই অ্যাডিশনাল নিউট্রনটা. সো ওয়ান্স দি রেশিও চেঞ্জেস, এইটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে মারামারি বাঁধে দিচ্ছে দিয়ে এই যে থাকে না যে সংসার আলাদা হয়ে যাও, রাইট? বড় একটা সংসার নতুন করে ছেলেরে বিয়ে করে নিয়ে আসছে, কিছুদিন পর ছেলের বউ বলতেছে তুমি তোমার বাবা মার সাথে থাকবো অথবা আমার সাথে থাকবে, চললাম ভাবে. এনিওয়ে, নো অফেন্স টু ইউ গাইস, it is just for the sake of fun and example to understand. এটা বললে আপনি এই এক্সাম্পল মেবি আর জীবনও বলবেন না, এই জন্য. সো থাকে না এরকম আছে তো. আবার উল্টাও হয়, ঘর জামাই হয়ে যায়, গিয়ে সংসারটাকে মেবি ভেঙে দেয়, বউ নিয়ে চলে যায়, সম্পত্তি নিয়ে চলে যায়, এটাও হতে পারে. এনিওয়ে, not usual for our society, maybe for Western Europe, maybe. Anyway, coming back to the discussion. So what this additional neutron did is simply it changes the ratio of the neutron and proton. So যেহেতু আমরা বললাম যে নিউক্লিয়াসের যে নিউট্রন প্রোটন রেশিও, এটা নিউক্লিয়ার প্রপার্টিকে ডিফাইন করে, অর্থাৎ এটা ব্রেকডাউন করবে কি করবে না, এটা কি স্টেবল থাকবে কি থাকবে না, এটা কি রেডিও অ্যাক্টিভ হবে নাকি নন রেডিও অ্যাক্টিভ হবে, এটা ডিপেন্ড করতেছে এই নিউট্রন প্রোটনের রেশিওর উপর. সো what isotope do is simply this, that it states you few things more, that ইলেকট্রন প্রোটন রেশিও দিয়ে তো আপনি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন ডিফাইন করতেই, এটা সবার জন্যই সেম, নিয়ন 20, নিয়ন 21, নিয়ন 22, বাট কোনটা রেডিও অ্যাক্টিভ হবে এর মধ্যে, আদৌ কোনটা রেডিও অ্যাক্টিভ হবে কিনা, এটা ডিফাইন্ড হবে with the idea of the neutron proton ratio, because neutron proton ratio defines the nuclear. Clear? There shouldn't be any more question here for CAIE. We go beyond already. Yes? আর লাগবে না. যদি কোথাও কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং প্রয়োজন হয়, রেকর্ডিংটাকে পজ দিবেন, আবার নতুন করে শুনবেন. ঠিক আছে? সামনে আগাবো. আচ্ছা, 3 মিনিট সময় আছে যতটুকু যাওয়া যায়. Hydrogen has 3 important isotopes. Hydrogen, which is the protium 1,1 যেটাকে আমরা বলি, then deuterium, which is 2,1, and the tritium, which is 3,1. These are all hydrogen because they all have the same dash proton number, or same dash atomic number. ইলেকট্রন নাম্বার দিয়ে কিন্তু আমরা এটাকে ডিফাইন করি না. কেন ডিফাইন করে এটা বড় আলোচনা, বিকজ ইলেকট্রন নাম্বার তো ভ্যারি করতে পারে, বাট একটা অ্যাটমের অ্যাটমিক নাম্বার এটা ভ্যারি করবে না, বিকজ ওই অ্যাটমিক নাম্বার চেঞ্জ হয়ে গেলেই, রাইট, আমরা বলি যে এটা একটা ডিফারেন্ট কিছু, তাই না? যদি না নেমস এত ফিজিক্সে মুখস্থ করতে হয় না বাবা, ফিজিক্সে মুখস্থ করার কিছু না. এই যে ইকুয়েশন গুলো প্র্যাকটিস করতে করতে এমনি হাতের সামনে আসে, কিছু ইকুয়েশন তো তারা দিয়েই দেয় এক্সামে. নেক্সট ডিসকাশনটা কি দিচ্ছে এটা একটু দেখে আসি. হ্যাঁ, এখানে পুরো দেখা যাচ্ছে কি সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট, গ্যালাক্সিজ কি জানি দেখা যাচ্ছে, তাই না? দেখে মনে হচ্ছে গ্যালাক্সিস, স্টার্স, অনেক কিছু, বাট আসলে ঘটনা কি দেখে আসি. Protium and deuterium occur naturally, but tritium has to be made. Deuterium and tritium from the fuel of many fusion research reactor. Hydrogen is the most abundant element in the universe because of the water, right? Because it consists of just one proton and one electron, which is the simplest structure possible for an atom. No neutron, only proton and one electron. This is the simplest structure. However, for figure 15.8, what caption they did, we must read. The Horsehead Nebula in Orion, the large cloud, the large colored region
are expense of dust and gas, mostly hydrogen, that are ionized by nearby stars so that they emit light. The dark horse head is where the areas of gas and dust remains in atomic form and block out the light from behind. So এই আলোচনার সাথে এই নেবুলার ডিসকাশনের রিলেশনশিপ কি? এখন পর্যন্ত কোনো রিলেশনশিপ মাথায় আসতেছে? কোনো রিলেশনশিপ আছে? ডিসকাশন করতেছি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, হাইড্রোজেন, আইসোটপ, নিয়ে গেছে আমাদেরকে নেবুলাতে, অ্যাস্ট্রোফিজিক্স, রাইট? তাও তো আপনারা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স কিছু জানেন না, ও তো এডেক্সেলে পড়ে আসে কিছু অ্যাস্ট্রোফিজিক্স জানে যে স্টার ফরমেশনের ক্ষেত্রে কখন নেবুলা প্রডিউস, রাইট? এনিওয়ে, সো হ্যাঁ, এত বিগ ছিল না, কিছু শর্ট ডিটেলস না, একটু টাল্টিমাল্টি ছিল, ওদেরটা সুন্দর ছিল। ফরমেশন অফ স্টার, the classifications of the star, OBAF, Butagem, OBA, FGChem, their temperature, range of temperature, then HR diagram, এগুলো ওটার জন্য ইম্পর্টেন্ট ছিল to understand the nebula itself. Anyway, the different numbers of neutrons in the isotope of an element means that the isotopes will have different relative atomic masses. There are differences too in some of their physical properties such as density and boiling point, because যেহেতু তাদের mass নাম্বারটা বেড়ে যাচ্ছে, considering the volume as same almost, so definitely তাদের ডেনসিটিটা ভ্যারি করবে, and density ভ্যারি করলে তাদের মেবি এই ধরনের প্রপার্টি, যেমন এখানে তারা এক্সাম্পল দিয়েছে যে বয়লিং পয়েন্ট, এগুলো ভ্যারি করতে পারে, same one but boiling point could be a little different. For example, heavy water, which is the water containing deuterium, has a boiling point of 104 degree Celsius. But আমরা কি জানি, water boils at 100 degree Celsius at atmospheric pressure. However, if it is heavy water which is made of the deuterium along with the oxygen, then it can be higher boiling point, which is 104 degree Celsius. Table 15.3 gives details of some other commonly occupied isotopes. এখানে কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে, ডট ডট ডট, আপনারা একটু দেখে নিন। এই জায়গাটাতে আমরা ডিসকাশন করব না, আমরা চলে যাব ফোর্সেস ইন দি নিউক্লিয়াস, এবং এখান থেকে আমরা নেক্সট দিন কন্টিনিউ করব। সো ফর টুডে উই আর কনক্লুডিং ইট, বাট রিমেম্বার এখান থেকে আমাদের সামনের দিকে যেটা আমরা আগাবো, বুক কোশ্চেন গুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য। সো সেকশন 15.4, সরি 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 পর্যন্ত নেন, 15.5 থেকে 15.8 চারটা সেকশন স্টাডি করবেন, এবং এখানে যে কোশ্চেন রয়েছে দুইটা কোশ্চেন মোস্টলি 9 and 10, এটা সলভ করবেন। গ্রুপে লিখে দেন তো একজন, আপনি আপনার নাম্বার দিয়ে যাবেন, যাওয়ার গ্রুপ অ্যাড করতে হবে, গ্রুপে লিখে দেন, কে লিখবেন? স্টাডি সেকশন 15.5 to 15.9, 15.8, 15.8 পর্যন্ত একটা ডিসকাশন, এরপরে ইকুয়েশন আসবে। ওকে, 15.8 পর্যন্ত, 15.5 to 15.8, and solve more questions. Right. অরণ্য বই নিয়ে আসবা। আর কয়টা সাবটাইটেল বাকি আছে এখানে দেখেন তো, 9, 10, ফালতু একটা বই এটা। এই পার্টিকেল ফিজিক্স পড়াতে আসলে মেজাজ খারাপ হয়, আউট অফ নোওয়্যার এই ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল নিয়ে আস। ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল আসলো কোথেকে? ডিসকাশন লাগবে না, আজাইরা এক্সেল এটা পড়ায় মজা। 15.12, 15.30, হ্যাঁ 15.13 না, ঠিক আছে, আর দুইটা ক্লাস লাগবে, শেষ করে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তোমার ফোনের আমি দুইটা ডিজিট জানি, 01, বাকিটা বল। 961 97073, create new contact, SAU
DA, right? Right? Sada Ahmed. আচ্ছা বাংলা ASCCI। আমার নাম রাকিব স্যার, জানো? আচ্ছা। ও, জয়েন করলো অটোমেটিক। ভালো স্টুডেন্ট, কথা কম করে, কথা খুবই কম করে, শাই। ও আচ্ছা, দেখে তো মনে হয় না। মানে ও কি চিন্তা থেকে করছে নাকি এমনি কপি পেস্ট? আরে আসে, মনে হচ্ছে খায়াল ছিল এত। যাই হোক, তাই বসো বসো। রেসপন্স করে নাই আজকে ওরকম, বাট শাই আছে এটা বুঝে। ঠিকই তো এরকম। না না, বলেন বলেন।